अर्चना कोचर जी, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम. आपने वक्त दिया. You're the official designer for Miss World, the pageant. And what I wanted to start with is कि I'd like to know, Archana Kochar, who's the person? First of all, thank you so much for having me on your channel. It's a pleasure to be here with you all. So I grew up in Mumbai, and I was born and brought up there. And I from the beginning love to dress myself up, and I think from there my curiosity about clothes, fabric, silhouettes began. And my mother was a very creative person also, so I think I learned from her. And I put my first trunk show together when I was in college. I convinced 3 of my friends, so 4 of us got together and put a trunk show together when I was maybe 17 or something, and it was a success. Okay. So I realized, okay, people like what I, my sensibilities, people like them. Then I continued my education, graduated, and then I again dabbled into it. I think universe pulled me into it, and then there was no looking back. So I've been doing this for the last 30 years of my life, making clothes over clothes over clothes. I think I must have done over 1,20,000 brides till now. Wow. So we make bridal gowns, and that's what I've been doing for the last 30 years of my life. That's your niche, bridal. Yes, that's where I began. So when I began, I was a very young 21-year-old girl, and I started at 21. And I think at that time marriages was, all young people were getting married, and I was married, and it was a big thing. And it was like I wanted all the girls to put the best foot forward on their wedding day, and I wanted to be a part of their good memories forever, by adding value to their attire. So that's how I began. So that you were way ahead of time. That meaning, the whole business of also took off even later. Yes, I guess. yes. So you probably didn't look at it like a business. I think वो business जैसा नहीं था, because at that time आप शायद you just thinking about dressing the girls up. Yes, I think हमारा जो business है ना, वो इतना business जैसा नहीं होता. उसमें ना बहुत creative process involved है. तो I think हम इतने dipped in होते हैं creativity में कि we are into that all the time. And I think जब हम एक best garment put together करते हैं तो बिजनेस हो जाता है और पैसे आ जाते हैं. बट द रियल पैशन एंड द वर्क इज टू पुट द राइट कलेक्शन टुगेदर, पुट एवरीथिंग राइट टुगेदर. फिर बाकी सब फॉलो कर ही लेता है जब आप सही करो तो. जी. आप जैसे बोल रहे हो, अगेन द बिजनेस पार्ट ऑफ इट, ये बहुत बाद में हुआ, क्योंकि एक्चुअली आई रिमेंबर व्हेन आई वाज यंगर, आई हैव डन मेनी डिफरेंट थिंग्स. तो वन थिंग आई वाज डूइंग वाज आई यूज्ड टू सप्लाई टसर सिल्क टू डिजाइनर्स इन हैदराबाद. So you are well from this जी. So I remember that it was so tough. Half those designers finally left the industry, because it was very tough to survive. So for you to have started then, maybe having been in Mumbai helped, I don't know. You had some connect. Did you have some connect with the film world or whatever when you started? No, I didn't. So I remember the first film family that I worked with was, we are in Juhu. We are very close to Mr. Bachchan's house. So I remember many years back, Jaya Bachchan ji had come, and we were making clothes for her, but we were making clothes for Amitabh ji's mother. Oh. So I remember she said, will you make this for me? And I said, yeah, sure. So I remember making those clothes, and then I remember working, we are in Bombay and we are in Juhu. So I think Bollywood happened because you're in close proximity to them. And I have a large store in Juhu, and we have a lot of clothes that we're making, so people get to see what we're doing. So that happened by coincidence. Being in Bombay helps. Right, because you're not going after trying to get into, but people hear about you and then and they come. Coming. And फिर एक जना दूसरे बंदे को recommend करता है, फिर दूसरा तीसरे को recommend करता है. So that's the chain that happened. जी. So एक तो आपका bridal है, which is you're dressing up all the usually the Indian girls when they're getting married. Other than that, आपका ये film fraternity है. You're dressing up all the actresses. Yeah. And then you're putting up these fashion events. Yes. Where between this are you living? because when I look up about you on social media, it's like it's like non-stop. You're doing event after event after event after event. It's insane. Like you're all over the place. Thank you.
So I think God is very kind. God gives us so many opportunities. The universe gives us, and then I think we take the good opportunities and we work hard and we try to complete it to the best of our ability. But we do get a lot of opportunities. That God is very kind. And I think what happens with us is people who work with us once generally keep working with us again and again, because we are simple and easy people to work with. So I think that's the reason we have so much of the events work, because people who work with us once, then they say okay, इनके साथ वापस कर लेते हैं. So brand name ठीक है, अच्छा है, that's one part of it. लेकिन if you're easy to work with, वो भी help थोड़ा सा कर देता है. So that's why we have so many events, and of course the shop has to run, and of course we have to make our collections, and we sell a lot through Aza, Pernia, our store. So all that work keeps happening, and yes, we are at it. We are very hardworking lot of people. You seem like you don't have a team, you have an army probably. To get this collection together, it was an army that took to get this collection together. And while I can say that I was at the forefront of it, but I'm very grateful to all of them, and I want to express gratitude to all the artisans who worked on this collection, and the tailors and the masters and all my assistant designers, because without all of them this would have not really been possible. For anyone to think मैंने किया वो तो stupidity होएगी ना, हम सब ने किया is the right thing. And also the government of Telangana, they gave me such amazing fabrics. It was so nice for the government to reach out to us, and the Chief Minister sir to want his fabrics to be on this platform. And they introduced us to the villages. They took us to this village of Pochampalli, and we had the opportunity to work with the weavers there. So we worked with this lovely fabric from here called the double ikkat and the ikkat, and to see the whole weaving process और उनकी families के साथ मिलना, काम करना. हमने we had a meal with one of the families also. It was so nice. And then we had this opportunity to work with another family which made this lovely fabric which actually looks like liquid gold. और ना अभी ना 2025 के ट्रेंड रिपोर्ट के हिसाब से लिक्विड गुड फैब्रिक है जो बहुत ट्रेंड कर रहा है वर्ल्ड वाइड. लेकिन हमारे तेलंगाना में तो हम सालों से ये फैब्रिक बना रहे हैं. और इस फैब्रिक में एक्चुअली 4 ग्राम्स ऑफ गोल्ड है. और ये फैब्रिक का नाम, ये जो वीवर्स हैं इसको बोलते हैं मैच बॉक्स साड़ी. उन्होंने डाला है क्योंकि इतना पतला है. देखिए कितना पतला है, इतना पतला है कि उसको एक मैच बॉक्स में बोलते हैं फिट हो सकता है. सो वी हैड द अपॉर्चुनिटी टू वर्क विद दिस. और फिर सी दिस, अभी हमारे इंडिया में ऐसे माना जाता है कि जब हम शादी करते हैं तो हम रियल गोल्ड के ऑर्नामेंट्स पहनते हैं. हम इसलिए पहनते हैं रियल गोल्ड के ऑर्नामेंट्स क्योंकि हम मानते हैं ऑस्पिशियस हैं. अभी देखिए ये साड़ी में इन्होंने 4 ग्राम्स ऑफ गोल्ड वीवन किया है. तो आई थिंक ये तो ओनली इन तेलंगाना होता है. मैंने तो वर्ल्ड वाइड इतने कपड़े बनाए हैं पर कभी मैंने नहीं देखा कि फैब्रिक्स में एक्चुअल रियल गोल्ड वीवन होता है. सो इट वाज सो क्रिएटिव एंड नाइस टू वर्क ऑन दिस. एंड सो लाइक आई सेड, गॉड गिव्स अस सो मेनी डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज, और हर अपॉर्चुनिटी एक लर्निंग एक्सपीरियंस बन जाता है. और हम पूरी मेहनत करते हैं उसके पीछे और ट्राई करते हैं कि अपना बेस्ट फुट फॉरवर्ड डालें. मैं देख रहा हूँ कि आप जब कपड़ा पकड़ते हो, यू सीम टू हैव दिस सॉर्ट ऑफ इमोशनल कनेक्ट विद क्लॉथ, द वे you know feel it and things like that. आपने इससे पहले भी न्यूयॉर्क फैशन वीक में यू यूज्ड अहिंसा सिल्क. अहिंसा सिल्क, टेल मी अबाउट दैट. सो हम ना लास्ट आई थिंक 9 साल से मेक इन इंडिया कंसेप्ट में, जो हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी का कंसेप्ट है मेक इंडिया, उसके साथ काम कर रहे हैं. तो इस वी हैड दिस ग्रेट अपॉर्चुनिटी, एंड इस कंसेप्ट के बीच में हमें बहुत सारे विलेजेस के साथ इंट्रोड्यूस किया गया था, और हमने अलग अलग चीज़ें इंडिया की वर्ल्ड प्लेटफॉर्म पे डाली. और ये एक फैब्रिक वीव करते थे विच जो जिसमें वो एक एक ककून को चेक करते थे, तो एक भी सिल्कवर्म को नहीं मारा जाता था और वो बनता था. सो आई रियलाइज दैट यहाँ इतना बड़ा ये टैलेंट है. तो हमने ये फैब्रिक को के साथ काम किया, उसको थोड़ा रिफ़ाइन किया, थोड़ी प्रोसेस को रिफ़ाइन किया, और हमने इसको पॉपुलराइज किया वर्ल्ड वाइड. तो उसी समय मैं न्यूयॉर्क फैशन वीक का ऑफिशियल प्लेटफॉर्म कर रही थी 8 साल पहले. तो मैंने ये फैब्रिक उस प्लेटफॉर्म पे दिखाया. तो जब मैंने इस प्लेटफॉर्म पे दिखाया तो मतलब बहुत सारी पॉपुलैरिटी मिली, और उनका जो एक क्लस्टर का सेल था फैब्रिक का, वो 4 करोड़ से 94 करोड़ तक पहुंच गया. और ये जो औरतें थी, इनका एक ड्रीम था कि हमारे बच्चों को हम दूध पिलाएं बच्चों को. तो उनका ड्रीम भी फुलफिल हुआ. उन्होंने उनकी अर्निंग्स तब जो थी 8,000 उससे डबल हो गई. तो उनके लिए भी बहुत फुलफिलिंग प्रोसेस था, और मेरे लिए भी बहुत फुलफिलिंग प्रोसेस था. आपने इनफैक्ट वो शो में, न्यूयॉर्क फैशन वीक का जो शो था आपका, यू यूज मॉडल्स हु वर one girl had a bionic arm. Yes. I think one girl was on a wheelchair. Yes. So it was about using
regular people rather than just stunning, good-looking Yes. people as well. So yes, it was. You really read up well. Thank you so much for that. So हाँ, हमने कोशिश की दिखाने के लिए कि एक ये सोच होती है लोगों के दिमाग में कि ये खूबसूरत लग रहे हैं पर ये तो मॉडल्स हैं ना, रेगुलर आदमी पे कैसे लगेगा, क्या हम सही। खूबसूरत भी लगेंगे। तो हमने मॉडल्स भी ली थी पर कुछ रेगुलर लोग भी लिए थे लोगों को दिखाने के लिए कि ये सबके लिए है, ये फैब्रिक, आप सब ये फैब्रिक को एंजॉय कर सकते हैं। सो यस, दैट वाज द कंसेप्ट। So do you think abhi jab when you're designing picking clothes for beautiful girls, is it easier or tougher? Because is it more pressure to do this, or do you think what do you think? This how is it very different? tough because पहले तो 120 अलग अलग कंट्रीज़ के अलग अलग स्किन टाइप के लोग, अलग अलग हाइट के लोग, अलग अलग बॉडी टाइप के लोगों के लिए डिज़ाइन करना ही एक चैलेंज है। पर क्योंकि हमने लास्ट ईयर किया था, इस साल हम थोड़े से वेल वर्स थे। जैसे ये ना अलग अलग अभी जैसे एशिया की जो लड़कियां हैं उनकी हाइट 5 फीट कुछ होती है। अब जो अफ्रीका की लड़कियां उनकी हाइट 7 फीट होती है, तो कितना फ़र्क हो गया हाइट में, बॉडी टाइप में भी फ़र्क हो जाता है, फिर कॉम्प्लेक्शंस में भी फ़र्क हो जाता है। तो जब हम चीज़ें चूज़ करते हैं तो हमें ये सब सोच करके हम डिज़ाइन करते हैं कि उनके बेस्ट वर्जन वो लोग अपना बेस्ट फुट फॉरवर्ड डालें, ताकि और वो इंडिया को एक इतने अच्छे प्लेटफॉर्म में अपनी कंट्रीज़ में दिखाएं, क्योंकि आफ्टर ऑल दे आर द ऐश्वर्या राइज ऑफ देयर कंट्रीज़, एंड उनके कंट्री में अच्छी वॉइस होती है। तो ये हमेशा हमारी रीच रहती है कि ये हमारी कंट्री के फैब्रिक्स, हमारी कंट्री के आर्ट को उनकी कंट्री में इतनी अच्छी तरह से बोलें कि उनकी कंट्री भी इंस्पायर हो हमारी कंट्री के फैब्रिक्स और आर्ट को एक प्लेटफॉर्म देने के लिए, ट्राई करने के लिए। सो वी ट्राई आवर लेवल बेस्ट। इट्स एंड ऑल्सो द शेयर क्वांटिटी ऑफ गारमेंट्स इज सो मच, एंड एंड ईच गर्ल लुक्स डिफरेंट, कोई लंबी, कोई शॉर्ट, कोई कैसे, कोई कैसे। So many events, so many dresses, so many events, so many dresses, तो बहुत काम हो जाता है। बट आई थिंक अभी टुवर्ड्स द एंड ऑफ इट तो मुझे ऐसा लग रहा है मेरा एक एग्जाम खत्म हो जाएगा और फिर मैं आराम कर सकती हूँ, मेरी समर ब्रेक शुरू कर सकती हूँ। तो इसके बाद you just कुछ और what's happening after this? You're constantly अभी इसके बाद वी डोंट हैव एनीथिंग एल्स इन द नेक्स्ट मंथ, सो नेक्स्ट मंथ वी हैव टेकन इट अ लिटिल इजी, क्योंकि इसके पीछे बहुत काम हो गया था, अनबिलीवेबल अमाउंट ऑफ काम हो गया था। Right. I wanted to ask you, आपका online, when you, I was looking at, I love to dress as well, I Yes. love clothes. I modeled ages ago. Oh, lovely. So when I see your clothes, like there's the Indo-Western Sherwani, there's the Maharaja Sherwani, mind blowing by the way. Thank you. And so let's say I order. Yes. Do I get customized? How does it work if I order online? So we work with brides all over the world and Right. grooms all over the world. Ji. So people order, so then we have a chat with them. Ji. It's almost like being there at our store. We have a chat with them. We understand their body type. We understand what will look best. We give our suggestions. We understand their needs, and we make a perfect garment for them and we send it. So there is customizing. There is a when lot of someone customizing. orders. We are happy to customize. When someone orders online. There is your clothes. customizing available. Amazing. Can I ask you one last thing? What do you think sets you apart from other designers? I spot something, but I'd like to. I think you're very humble. I've known designers, like I said, you're very down to earth. Thank you. It's really like absolutely stands out. What do you think sets you apart from other designers? There are huge names, and I can see your graph. You've grown from zero as a Yes, girl who started absolute. from college. Yes. With no connect to this industry, and then you Yes, made it. I yourself. don't have. Yeah, I was the first generation. Now my daughter has joined me. Okay. So now she's going to take my brand forward. But yes, I'm the first generation into this business. I think, as you rightly said, I think it is. People think that a designer who's more creative than the other designer gets ahead in life. But I think that creativity तो बाद में आती है ना, पहले तो बंदे की nature आती है या attitude आता है ना. So I think अगर आपका attitude सही है, आप grounded हो, आप में humility है, तो आप एक दिन से दूसरे दिन पहुंच जाते हो. Because that allows you to take in the boxes that life gives you, and when you fall down, it allows you to get up again and not get devastated or not get finished. So I think it's my I think it's my parents who brought me up, my mother and my father, who brought me up to be a very simple, very grounded, very humble person. I think that really worked in my favor. So creativity to theek hai, but I think these things really worked in my favor, and it helped me get through we have difficult days, we have difficult people we work with. So to get through from one day to another day, get through from one situation to another situation, and reach here with God's blessing.
Absolutely. And I think other than the creativity you've got from your parents, I think you've got beautiful hair Thank from you your so much. genetics. And Thank you it's so been a pleasure talking to you. Thank you so much. Thank you so much. Pleasure talking to you too.